Hi everyone. ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് 9 chemistry chapter 3 start ചെയ്യുവാണ്. That is atoms and molecules. Okay. Before starting this chapter, I would like to tell you that നമ്മളുടെ chapter 2 that is matter around us pure ഒരു topic pending ആണ്, that is separation techniques. Okay. അത് വളരെ long ആയിട്ടുള്ളൊരു topic ആണ്. അതിനകത്ത് various separation techniques ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് combine ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്കും വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, എനിക്കും വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചാപ്റ്റർ 3. ചാപ്റ്റർ 3യുടെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് 1 by 1. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഫോളോ അപ്പ് ഫ്രം ദെയർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ just watch those videos. After that, if you guys feel that you want me to discuss those separation techniques all together in a combined way so that it helps you in what to say solving questions, അങ്ങനെ ഒരു അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ടെക്നിക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ടെക്നിക്സിനെ ഒന്നിച്ചായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് എങ്ങനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നീഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലാണെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഒന്ന് അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആകും, ഭയങ്കര ലെങ്തി ആകും. സോ ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചാപ്റ്റർ 3. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി പുട്ടിംഗ് ദ സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് 1 by 1. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി boring, neither lengthy. Okay. So yeah, so let's start with chapter 3, that is atoms and molecules. Now atoms and molecules nathe kore topics actually njan class second chapter ilum cover cheyidu kayinju already. Okay. Atoms endana, molecules endana, okay, elements endana, what to say compounds. ഈ 4 ടോപ്പിക്സിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഐ എം ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദീസ് 4 terms, just that's it. Atoms, molecules, elements, compounds, that's it. അതിനെ മാത്രം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ വീഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് കാണണം. ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഐ ഹാവ് കവേർഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 2 ബിക്കോസ് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ റെലവെൻറ്റ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ സ്പെസിഫിക്കലി ആറ്റംസ്, മോളിക്യൂൾസ്, എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യം യു മസ്റ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് മൈ സജഷൻ, and then come back to this thing. Okay. അതുപോലെ തന്നെ as I'll be discussing ahead about the various topics that need to be covered in this chapter, ഞാൻ പറയും വേറെയും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് that you need to watch before starting this chapter. Okay. So let's move ahead and see what all we are going to study in this third chapter. Okay. So this is a brief roadmap of what you will be doing. Okay. So നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ. അതിൽ നമ്മൾ 2 ലോസ് പഠിക്കും. ഓക്കെ. വൺ ഇസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ. ആ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ പേരിൻ്റെ അണ്ടർ അല്ല, പക്ഷെ സംവെയർ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് while teaching chapter 2. So I'll tell you when we'll be discussing about that, I'll tell you which video to watch first and then get back to this one. Okay. Then അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് Dalton's atomic theory. Okay. That's new for you, so I'll be discussing that. And then the other topics which like these 3 topics, that is what is an atom, atomic mass, what is a molecule. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. As I mentioned before, what is atom, what is an atom, what is a molecule, ഇത് രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആറ്റം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ആറ്റം, മോളിക്യൂൾ, കോമ്പൗണ്ട് എലിമെന്റ് ആ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു വേറെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
where I'm discussing about atomic mass. നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് weigh ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിനെ weigh ചെയ്യാൻ, like we express that in which unit and why do we use that particular unit. ഓക്കെ, അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ, അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് മൈ സജഷൻ ദാറ്റ് please watch those two videos first and then get back to this chapter, otherwise you will get confused, because I'm not going to repeat those things again and again because it will be really boring, okay, and waste of time and effort. So you can watch those two videos first. I'll be giving it in sequence. ഞാൻ ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആ സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് you can come back to this one and for this continue with this third chapter, okay. So I won't so the point what I'm saying is that I won't be covering this thing, okay. ഇത് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുകയല്ല ഈ ലെക്ചർ സീരീസ്, ഈ ചാപ്റ്റർ 3യുടെ ലെക്ചർ സീരീസിൽ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്സ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആറ്റം, അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇനി പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡൺ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡൺ, ഓക്കെ. So you have to follow up those videos which I have already uploaded, okay. Now then after this comes what is an ion and ionic compounds. It's an important topic, it's a really interesting topic, so that we'll be discussing. Then yeah, this is important, which I have mentioned in chapter 2. ഞാൻ chapter 2 പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ chapter 3ൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So that we'll be doing. And then finally we are going to discuss about mole concepts. Mole concepts is something very very important, extremely important, okay. It's very important, you have to like study this topic, it's very important, okay. Yeah, so mole concept is very very important from exam point of view as well as when it comes to higher classes. ഞാൻ നിങ്ങൾ 11th-ലും 12th-ലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു. വി ഹാഡ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂമെറിക്കൽസ് ഫ്രം വൺ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്, റൈറ്റ്? That was all so similarly in mole concepts also we'll have a lot of numericals to do. Don't worry, we'll do it very well. We'll discuss quite a lot of variety of questions, and first we'll be discussing all the concepts very well, and then we'll try to apply it in numericals. Don't be ever afraid of numericals. You should be really happy if you have a lot of numericals in your question paper, because that's something which is going to make your life easier, okay. So today in this particular video we are going to discuss about laws of chemical combination. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് അഹെഡ്. ഓക്കെ, സോ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം വി ഹാവ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ രണ്ടല്ല 2 or more റിയാക്ടൻസിനെ എടുത്ത് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 or more പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് that reaction is dependent on certain laws, okay, and these are the two laws which comes under law of chemical combination. The first one is law of conservation of mass, and the second one is law of constant proportion, okay. So whichever reaction you take, whatever you want to take, okay, these laws will be definitely be followed by that particular reaction, okay. First one is the law of conservation of mass, and the second one is law of constant proportion. So let's start with the first law, okay. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്, ഓക്കെ. സോ ഈ ലോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ക്യാൻ നീദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. നമ്മളിതെല്ലാം കെമിസ്ട്രിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ കെമിസ്ട്രി ബേസിക്കലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ്, അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ we are going to see look in each and every parameter. So what the law says is that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So adine namakku you can say that in a different way as well, that total mass of reactant is equal to total mass of products, okay.
എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാക്റ്റൻസ് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? 1 or more products. സോ നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ മാസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മാസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ന്യൂ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ അത് നമ്മളുടെ റിയാക്റ്റൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തല്ലേ നമുക്ക് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, കറക്റ്റ്? സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ മാസ് ആസ് സച്ച് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നില്ല, ഓർ നീദർ ആൻ എക്സ്ട്രാ സംതിങ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഡക്റ്റഡ്. The total mass of that entire thing remains constant. Okay, so total നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു മാസ്, that will be equal to the total mass of the product which is being formed once the reaction is over will be equal. Okay, അതിനെ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So this is the experimental setup. സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കോർക്കായിട്ട് അടച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് അതിലോട്ട് ഇറക്കുവാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൽ ഞാനിപ്പം സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇമേജിൽ സൊല്യൂഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ ഈ സെറ്റപ്പിനെ ഒന്ന് വേ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സെയിം സെറ്റപ്പ് പിന്നെയും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് and solution y in the flask. Okay, ഇനി സ്പെസിഫിക്കലി സൊല്യൂഷൻ എക്സ് എന്താണെന്നും y എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത്, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ y, നമ്മളുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡ്. ഓക്കെ, രണ്ടും കളർലെസ് ആണ്. Okay, these two things, both of these things, lead nitrate and potassium iodide, രണ്ടും colorless ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ട്യൂബിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസിനെ ഫുൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കൽസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഫ്ലോ ആകും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എംപ്റ്റി ആൻഡ് പുൾ ഇറ്റ് അപ്പ് just and then mix it well. So ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ലെഡ് നൈട്രേറ്റും നമ്മളുടെ പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡും രണ്ടും കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി. അതിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ട്യൂബിലുണ്ടായിരുന്ന ലെഡ് നൈട്രേറ്റിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡ് വിച്ച് വാസ് ഇൻ ദ ഫ്ലാസ്ക് വി ഹാവ് മിക്സ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷേക്ക്ഡ് വെൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ് ഐ ഹാവ് ടു സേ that before mixing നമ്മളുടെ സെറ്റപ്പ് റെഡി ആയി ഇരുന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ എക്സും വൈയും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെയും നമ്മൾ വെയിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മാസ് നോക്കണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മാസ് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എം ടിയുടെ മാസ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വൈ. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളുടെ ലെഡ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും പ്ലസ് പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡിൻ്റെയും ആ രണ്ടിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് എത്ര, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആർ റിയാക്റ്റൻസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ആർ റിയാക്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? സോ അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽസ് ഇതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റിനെ നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം അയോഡൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യും. സോ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ സീ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. കെൻ യു സീ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലുള്ള സംതിങ് യു ക്യാൻ സീ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യെല്ലോ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്തോ ന്യൂ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ യെല്ലോ കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലെഡ് അയോഡൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കളർലെസ് തിങ് ഇസ് പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ്. സോ ഇത് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് യെല്ലോ കളർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലെഡ് അയോഡൈഡ്, ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ബീങ് ഫോംഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എനിവേ കളർലെസ്, so you make no difference from what
it was initially, right? So that yellow color ainu namukku full aayittu kaanaan pattunnathu. Adinte main reason nu parayna adil lead iodide form cheythu ennu parnal that's an indication that a reaction has happened, right? Now nu parnal namukku yellow color oru indication aanu namukku that reaction is done. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ മുഴുവനും ഫുൾ നമുക്കിത് യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടും. യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻസ് ഇത് കിട്ടി കഴിയുമ്പം ദാറ്റ് ഇസ് യെല്ലോ precipitate is formed. Okay, then what you can do is you can weigh this entire thing. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മാസ് നോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എംടിയുടെ മാസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ will be equal to what you got when you subtracted the empty weight from this setup. This setup was for just the reactants X and Y, that is just lead nitrate potassium iodide ne nammal separate aayittu vechu just setup mix cheyyunnadinu munpu nammal edutha weight il ninnu nammal empty apparatus inde weight minus ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണോ വാല്യൂ കിട്ടിയത്, സേ സപ്പോസ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു x ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളറിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റും ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റപ്പിനെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എം ടിയുടെ മാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാസ് ടെലിങ് യു. ഇവിടെ total mass of product is equal to total mass of reactants. Okay, so that is what is the law of conservation of mass. Now remember, there is nothing that is new being created. A new mass and create anilla, neither it is being destroyed, it remains constant. Okay, so let's move ahead. ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ലോ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ലോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞ അസച്ച് ഒരു ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഞാൻ ഈ ആക്ച്വലി കോൺസെപ്റ്റിനെ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ 2 ദാറ്റ് ഇസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് ദസ് പ്യോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡീറ്റെയിലിൽ. ദർ ഇസ് എ വീഡിയോ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ 2 ലെക്ചർ സീരീസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, but then though I have done it there, but still I am giving again an explanation to that concept under this heading. Okay, under this heading, that is law of constant proportion. Okay, so namakku ayinde statement endanu nokam. Okay, so it is a chemical compound is always made up of the same elements combined together in a same fixed proportion by mass. Okay, so it's all about chemical compounds, right? ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ദിസ് ടോപ്പിക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അണ്ടറിലാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. സോ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് വെനെവർ യു മേക്ക് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്, അതിലുള്ള എലമെന്റ്സ്, ഓക്കെ, ദേ ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് elements and those elements are combined in a fixed proportion by mass. Okay, fixed proportion by mass. So a chemical compound is always made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. So exactly ഇതെന്താ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇമേജസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. what do you see? It's a lake, right? അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമേജിൽ you can see it's raining. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ സാമ്പിൾ എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഈ റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്തു, റൈറ്റ്? രണ്ടും വാട്ടർ ആണ് ഫ്രം 2 different sources, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് hydrogen and oxygen with the chemical formula H2O, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ വാട്ടറിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിരിക്കും. and the chemical formula will always be H2O. okay, എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് H2O. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സാമ്പിൾ എടുത്താലും ഈ റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എടുത്താലും
അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ബിഫോർ going ahead, ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ I would suggest that go check out the video where I am explaining about relative atomic mass. Atomic mass ne കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിയലി ഒരു നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്റർ 2 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിനെ വേ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് വാട്ട് യൂണിറ്റ്സ് യു യൂസ് ആൻഡ് വൈ യു ആർ സ്പെസിഫിക്കലി യൂസിങ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഓർ U. Can you see AMU or U you can say. So ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 U ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 U ആണ്. So what is that and why is it 1 and 16? All those things I have given a detailed explanation in one of the videos in chapter 2. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്കും താഴെ തന്നെ തന്നേക്കാം. So I'll recommend you to please watch that first and then get back to this one. Okay, because ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. It's already done. So first watch that and then get back to this. Okay, so yeah, so let's go ahead. So water, നമ്മൾ വാട്ടർ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ വാട്ടറിലുള്ള ആ സാമ്പിൾ ആ വാട്ടർ, that is a compound, right? So ആ compound form ചെയ്യുന്നത് same elements, that is hydrogen and oxygen ആയിരിക്കും ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന H2O ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല, that is H2O, that is all about the ratio by mass. Okay, that will be always in 1:8 ratio. Okay, so just see what the ഞാൻ അതിനെ ഈ ലോയുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറയാം exactly what it means. So it's all about a chemical compound is always made up of same elements. So first of all we are talking about chemical compounds. Okay, and the statement says that it's always made up of the same elements. Okay, it's made up of same elements എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ എടുത്താലും, ഇപ്പൊ ഈ ലേക്കിൽ നിന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ വാട്ടർ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ വാട്ടർ ആകാം, ഫ്രം എനിവെയർ യു ടേക്ക്, ഫ്രം എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് യു ടേക്ക്, അതിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിരിക്കും. സെയിം എലമെന്റ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അതേപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് they will combine together in the same fixed proportion by mass. Okay, that is അവരുടെ മാസ് റേഷ്യോ, ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും മാസ് റേഷ്യോ ഏത് സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും it will be 1:8. Okay, so H2 അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 1:8 കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ H2O എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് അറ്റോമിക് മാസ് ആസ് 1U and 16U. സോ H2Oയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട്. അന്നേരം അതിൻ്റെ നമ്മൾ മാസിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1U ആണ്, അന്നേരം രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ 2UI is to oxygen. ഒരു ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16U ആണ്. So you can simplify it and say that hydrogen and oxygen combine in 1:8 mass by proportion or ratio in water molecule, or water yeah, molecule, or you can say water is a compound as a whole and one H2O is like it's a molecule. Okay, so what this entire thing is all about is that water is a compound which is made up of two elements, hydrogen and oxygen, which are chemically combined together in a fixed proportion of 1:8 by mass. Okay, so do remember it's based on mass. Okay, so that's very simple, right? If you need to know about how I am weighing this and what this atomic mass and all is, do check that video. Then there is a formula that is which you can use to calculate the percentage of an element in a compound. Okay, ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പല എലമെന്റ്സ് കൂടിയായിരിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്, ഇപ്പം ഏതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല, ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് by mass of the compound into 100. Because I'm giving you this formula because this will be useful for you to do numericals.
Okay, now let's see one variety of numerical which can be asked from this topic. നമുക്കിനി ഒരു ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് ലോസ് കണ്ടു. ഒന്നായിരുന്നു ലോ ഓഫ് conservation of mass and the second one was law of constant proportions. So the first law, that is law of conservation of mass, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ന്യൂമെറിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. യു ഓൾ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് വെരി ഈസിലി. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് law of constant proportions. Even that one is very simple, but then just for your sake of better understanding and as an example, I'll be discussing one numerical problem over here. So let's see what the question is. So it's that you need to calculate the mass of carbon present in 50 gram of carbon monoxide. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50 gram carbon monoxide എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര മാസ് കാർബൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 50 gram carbon monoxide എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര gram കാർബൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അന്നേരം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം കെമിക്കൽ ഫോർമുല is CO. Okay, so we are going to use law of constant proportions. Okay, it's very similar to the way you did it for H2O. So നമ്മളുടെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ മാസിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. So for carbon it is 12U and for oxygen it is 16U, and we have both carbon and oxygen, we have one atom each. Okay, for one CO molecule. So it is 12U is to 16U. So the ratio of their masses is 3:4. So നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് AMU or യുയിലാണ് നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now what we have to do is we need it in terms of grams, right? Because നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 50 gram ആണ്, അതിൽ എത്ര gram 50 gram കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്, അതിൽ എത്ര gram കാർബൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. See, unit doesn't matter when it comes to ratio. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനിപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു 1000 എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, A and B. ഓക്കെ, A എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാസ് ആണ് 1000 grams. ഓക്കെ, ആൻഡ് B എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാസ് ആണ് 2000 grams. ഓക്കെ, to note that I'm saying it in terms of gram. Okay, so 1000 is to 2000 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് that is 1:2 the ratio. അതേ സാധനം തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, that is 1000 ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് 1 കിലോഗ്രാം എന്നും പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ 2000 ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് 2 കിലോഗ്രാം എന്നും പറയാം. So if I say those A and B are like A is 1 kilogram and I'm taking B, that is 2 kilograms, അതിന്റെ മാസ് റേഷ്യോ എത്രയാ? That is again 1:2. So unit doesn't matter. Ratio വന്നു കഴിയുമ്പം unit doesn't matter. എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:4 ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റോമിക് മാസ് എടുത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രാംസിലും അതിനെടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, ഗ്രാംസിലും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. സോ when I say 3:4 എന്ന് പറയുമ്പം you can say it that 3 gram carbon combines with 4 gram oxygen to form 7 gram of CO2. So ഇവിടെ നമുക്ക് law of conservation of massഉം ആക്ച്വലി കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് എടുക്കുന്നത് 3 grams-ഉം 4 grams-ഉം ആണ്, റൈറ്റ്? And namaka definitely by law of conservation of mass we know that the total mass of reactant will be equal to total mass of product, and namada product is CO. So 3 gram carbon eduthu and we combined it with 4 gram of oxygen, so 3 plus 4 that is 7 gram of CO, that is carbon monoxide will be formed. Okay, so 7 gram carbon monoxide la 3 gram carbon undengil 50 gram carbon monoxide la 3/7 into 50 grams of carbon monoxide കാണും, that is 21.428 grams of carbon. Okay, so it's very simple, right? So I hope you understood, and do practice some more questions related to these two laws as well. It's very simple, you can get it in any textbooks. So I hope you like the video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.